Welcome students. In this session we will be discussing about the class 12 chemistry chapter, that is solutions. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് colligative properties. So what are colligative properties? Colligative properties are properties which entirely depends upon the number of solute particles. ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര solute particles ഉണ്ട്, but irrespective of the nature, അതെന്തോ ഏത് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ളത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ്, but their number is very important. So the properties which entirely depend upon the number of solute particles, they are termed as the colligative properties. And we have four colligative properties, that is lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. So these are the four colligative property അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൊല്യൂട്ടിന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ colligative property എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so let us see first the relative lowering of vapor pressure. ഫസ്റ്റ് colligative property നമ്മൾ കുറച്ച് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലൊക്കെ കണ്ടു. ഞാൻ പ്യോർ സോൾവെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ സർഫസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ദ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഓൾസോ, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? സൊല്യൂട്ടും കൂടെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ ലോവറിങ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ explain ചെയ്യാം in terms of number of solute particles in the terms, then only we can consider this as a colligative property, isn't it? അപ്പോൾ റാവോൾട്ട് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒരു റിലേഷൻ between the relative lowering of vapor pressure. You have to be very aware of this term. It is with respect to something. എന്തിനോ ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Means with respect to something. അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു കോമ്പണൻറ്റ് ആൻഡ് P1 എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ കോമ്പണൻറ്റ് 1 and if P10 is the vapor pressure of the component 1 in the pure state. Okay, component 1 in the pure form. That means you have not added any solute to it. Water and salt if I am taking, or water and glucose if I am taking, the pure water ആണ് നമ്മളുടെ P10. വാട്ടറിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് P1. ഓക്കെ, P1 എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണ്. ദിസ് ഇസ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ here Raoult ഒരു റിലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, that is P10 minus P1 divided by P10. That is, this is the vapor pressure of the, what do you say, it is the vapor pressure of the solute with respect to that of the pure solvent. Here with relative to അല്ലെങ്കിൽ with respect to, we are measuring decrease or the lowering of the vapor pressure with respect to that of the pure solvent is equal to N2, that is the number of moles of the component second component divided by the total number of moles. So N2 divided by N1 plus N2, or this we know that this is equal to the mole fraction which is given by Chi2. നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചതാണ്. Chi2 is equal to N2 number of moles of that component divided by total number of moles. Okay, so N2 by N1 plus N2 Chi2 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം, ഈ N2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു N1. N1നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ N2 വളരെ സ്മോൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പൊതുവേ വി നെഗ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. നമുക്കത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് അത് വലിയൊരു റെലവൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. So this expression becomes P10 minus P1 divided by P10 is equal to N2 by N1. N2 എന്ന് പറയുന്നത് if number of moles of the component 2 ആണ്. That since it is a colligative property, you have to express in terms of number of solute particles. എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, but if I am telling you I am dissolving W1 gram of
solvent of molecular mass M1. Okay, എന്താ ഞാൻ എടുത്തത്? സോൾവെന്റ് എടുത്തു, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് W1 gram, അതിൻ്റെ molecular mass M1. Similarly, I am taking W2 gram of solute W2 gram and its molecular mass is M2. Okay, so W1 M1 that corresponds to that of the solvent, W2 M2 that corresponds to that of the solute. ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ what we can represent ഈ ഒരു expression, how we can represent it, N2 is the number of moles of the component 2, that is solute. How we given mass W2 by M2 എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം, isn't it? Similarly, how you write N1 is the number of moles of the pure solvent, weight, that is W1 divided by M1. And if you substitute these two values in this equation and rearrange, you will get P10 minus P1 divided by P10 is equal to W2 into M1 divided by M2 into W1. Now you have expressed, final expression is in terms of the number of solute particles, and that therefore you can refer this as a colligative property. So relative lowering of vapor pressure is the vapor pressure that you are measuring, the difference in the vapor pressure occurring due to the addition of a non-volatile solute with respect to that of the pure solvent. Okay, so this is the relative lowering of the vapor pressure, which is the first colligative property. Now let us try doing out a problem based on the relative lowering of vapor pressure. The question is, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, and molar mass is given as 78 gram per mole. The vapor pressure of the solution then, that is upon addition of a non-volatile solute, the vapor pressure has changed from 0.85 to 0.845, that is relative lowering of vapor pressure has occurred. What is the molar mass of the solid substance? We are asked to determine the molar mass, that is we need to determine the value of M2. We have studied the expression, so in that expression we are asked to determine M2. So first let us write down the given parameters, that is P10, the partial pressure of the pure component, is given as 0.850 bar. Okay, now the pressure of the which was reduced, or the vapor pressure of the solution then becomes, that is P1 is 0.845 bar. When a non-volatile solute was added, here we find there is a reduction in the vapor pressure. Now here it is given the molar mass of the solvent is 78 gram per mole, and also W2, that is the weight of the solute taken, is 0.5 gram, isn't it? And W1, that is the weight of the solvent, also is given, that is 39 grams. So these are the parameters which are provided in the question. Now let us write the equation, that is P10 minus P1 divided by P10 is equal to, what is the expression that we have developed? It's W2 into M1 divided by M2 into W1, isn't it? This is the expression. From this we have to determine the value of M2. Now let us substitute the value. P10 is 0.850 minus P1 is 0.845 divided by P10 is 0.850, and that is equal to W2, it's given 0.5 gram into 78, that is M1, divided by M2 to be determined into W1, which is 39. On solving this, you get the value of M2 as 170 gram per mole. Okay, so this is how this is a direct problem
all the parameters have been given and you were only asked to determine the molar mass of the solid substance, that is the molar mass of the solute, which is given by M2. Okay, hope you understood how to solve this. Next, let us see a question which has been which was asked in the competitive level exam. According to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure for the solution. What I have told you, the relative lowering of vapor pressure is equal to, in the last slide we have seen the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute, isn't it? It's equal to the mole fraction of the solute. So this will be the correct answer for this question. So the relative lowering of vapor pressure corresponds to the mole fraction of the solute. Now the next important colligative property is the elevation in boiling point. Elevation in boiling point. We know that boiling point, either substance boil when the vapor pressure of that liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ശരിയല്ലേ? വാട്ടർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ becomes equal to the atmospheric pressure, at that temperature only the water will start boiling, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു when I am taking some water and if I am adding glucose to it, ഗ്ലൂക്കോസ് നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ടേക്കിംഗ് എ ബീക്കർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഐ എം ആഡിങ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഇറ്റ്. What happens? We have already studied glucose molecules സർഫസിൽ പോയി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വേപ്പേഴ്സായി പോകാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. And so the vapor pressure of water decreases. So when a non-volatile solute is added, there is a reduction in the vapor pressure. Okay, അപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിന്, അതായത് ഞാൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ ഇനി ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഐ ഹാവ് ടു, എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ, വേപ്പർ പ്രഷർ ഓൾറെഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കിടക്കുക. ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ, ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇൻ സച്ച് കേസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ്. അതായത് പ്യോർ വാട്ടർ എടുത്താലും വാട്ടർ പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്താലും water plus glucose will boil at a higher boiling point than pure water. കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ സംഭവിക്കുന്നു. അവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ വേപ്പർ പ്രഷറിന് ലിക്വിഡ് വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിനോട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആക്കണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് മോർ ടെമ്പറേച്ചർ. So in our temperature കൂടുന്തോറും what happens, the boiling point of the solution increases. So here there is an elevation in boiling point. The boiling point of the solution becomes elevated, and that colligative property is, and that is the elevation in boiling point. Okay, if I am telling you TB0 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ്. എപ്പോഴും പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർസ്ക്രിപ്റ്റ് 0 ഇട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം ടെലിംഗ് യു TB ഇസ് ദ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് വാട്ടറാണ് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും TB, ദാറ്റ് ഈസ് സൊല്യൂഷൻ, ഗ്ലൂക്കോസ് ആഡ് ചെയ്യാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബിക്കംസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ യു വിൽ ഹാവ് ടു റേസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രം വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് is always greater, and that is the change in or the elevation in boiling point. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ഇയാളുടെ വേപ്പർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് TB മൈനസ് TB0 ആയിരിക്കണം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ. എത്ര ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേറ്റഡ് ആയി, or what is the temperature difference. ആ temperature difference delta TB ആണ്, and that delta TB is equal to TB minus TB0.
ഈ പാരാമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് വി റിഫർ ടു ആസ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റലി it is proven that the change in temperature is proportional to, here I have written it, delta TB is proportional to the molality. It's proportional, not molarity, don't get confused. It's proportional to the molality of the solution. Molality നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. It's the number of moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram. കിലോഗ്രാമിലുള്ള മാസിനെ ആ രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് മൊളാലിറ്റി. സോ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം, or if you remove that proportionality constant, delta TB becomes equal to KB into M, where this KB is known as the boiling point depression constant, or it is also known as ebullioscopic constant. Or you can call this as ebullioscopic constant. Okay, so delta TB is equal to KBN. Here we have graphically, ഒരു graphical representation ഉണ്ട്. Graphical representation എന്താണ്? ഇത് ആദ്യത്തെ ലൈൻ corresponds to the boiling point of the pure solvent. സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ upon addition of a non-volatile solute, vapor pressure decreases, boiling point increases. So here സോൾവെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്കലി. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഹിയർ വി ഹാവ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി. ആൻഡ് ദ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, പ്യോർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ TB0 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് TB, ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് ദ elevation in boiling point. Okay, so this elevation in boiling point in a constant എന്ന് പറയുന്നത് it's ebullioscopic constant, and we found that ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന concentration term is not molarity but molality. So if I am taking, ഞാൻ പറയുകയാണ്, if I am taking W1 gram of, similarly തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത മാതിരി സോൾവെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ molecular mass M1 ആണെങ്കിൽ, and W2 gram of the solute, and if its molecular mass is M2, similar to what we have done in the last problem. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ in terms of molality if I am expressing, molality is the number of moles of the solute, that is W2 by M2, or here instead of W2 we can take it as component A and component B. A corresponds to that of the solvent and B corresponds to that of the solution. So the final expression will be, if you are substituting the value of M, M is the number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി. ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ കിലോഗ്രാം. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000, that 1000 will go up. So your final expression is delta TB is equal to, you will get it as delta TB is equal to KB into WB into 1000 divided by MA into WA. MA into WA. Okay. So here also this is the elevation in boiling point is expressed in terms of the number of the solute particles, and hence it also comes under the category of colligative properties. So let us try working out this problem. At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of the solution of 6.5 gram of a solute in 100 grams of water is given, and the value is 732 millimeters. If KB, that is the ebullioscopic constant, is given, that is 0.52, the boiling point of the solution. We need to evaluate the boiling point. So let's start doing this problem. Here what is given, what is corresponds to 6.5 gram, that is WB, that is weight of the solute. If I am taking it as WB, you can also take it as W2, okay, or WB.
whatever it is, it's 6.5 gram. That is already given in the question. Now WA, weight of the solvent, that is also taken, is also given, and that is 100 grams of water. 100 grams is given. Okay. Now the pressure of the solvent, or the vapor pressure of the solvent is given. Pressure of the solvent is 732 millimeters, isn't it? 732 millimeters. You are given the ableoscopic constant Kb 0.52. നമുക്കറിയാം ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ, ഇവിടെ വാട്ടർ സോൾവെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് TB0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 100 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, isn't it? 100 degrees Celsius ആണ്. And the pressure, pure component ന്റെ pressure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 760 millimeters of mercury. 760 mm ആയിരിക്കും P0 എന്ന് പറയുന്നത്. So ഇതെങ്ങനെ, ഇത്രയും parameters are provided in the question. Now let's write down the equation. P0, P10 minus P0, P divided by P0. This is the expression is equal to, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ N2 by N1, isn't it? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ TB ആണ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ TB. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഓഫ്, വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് N2. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് N2. So let's we are provided here P0 is 760 minus P is 7, it's 732 divided by P0 whose value is 760 is equal to N2, number of moles of the solute that we need to evaluate. N2 divided by N1. N1 is water, so number of moles can be given mass divided by molar mass. Given mass is 100 gram divided by the molar mass of water is 18. So if you solve this, you get the value of N2 to be 0.2046 mole. Okay, so this is the value of N2. Now using this N2, you have to find out the value of TB. We know that delta TB is equal to Kb into M, isn't it? Kb into M ആണ്. Or delta TB means TB minus TB0 is equal to Kb into M. നമുക്ക് ഒന്ന് elaborate ചെയ്ത് എഴുതണം. That is N2. N2 we can write it as N2 into 1000. That is ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് give it as N2 divided by WA. Okay. Okay. Now N2 we have already evaluated. So TB minus 100 is equal to Kb is 0.52 into 0.204 into 1000 divided by WA. The value of WA is 100. So if you solve this, you get the value as 1.06, or TB minus 100 is 1.06, or TB becomes equal to 1.06 plus 100, or this is value comes about 101.06 degrees Celsius. So this is how you find out the value or the boiling point of the solution. So the correct answer corresponding to this question is 101.06, which is option C. So this is the way how you solve the question related to the elevation in boiling point. Okay, I hope this is clear to you. Now next is a similar property, which is the depression in freezing point. This is also a colligative property and it depends upon the number of solute particles. Okay, now നമുക്കറിയാം ഒരു ഐസ് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും, ഇറ്റ് മെൽറ്റ്സ് at a particular temperature. അത് ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ?
Melting take place at the temperature when the vapor pressure of the solid substance, solid ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ vapor pressure becomes equal to the vapor pressure of the liquid. ലിക്വിഡിൻ്റെയും സോളിഡിൻ്റെയും vapor pressure തുല്യമാകുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം പിന്നെ ഒരു വാട്ടർ കൊടുത്തു, and the similar experiment I am adding a non-volatile solute, ഒരു non-volatile solute ആഡ് ചെയ്തു വാട്ടറിലേക്ക്. എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം, non-volatile solute ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും, isn't it? Vapor pressure decreases. So in order to for the vapor pressure of the solid to become equal to that of liquid, ഞാൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. നേരത്തെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വന്നു, ബിക്കോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബോയിൽ. ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഓർ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ്, അവിടെ ഒരു ഫ്രീസിങ് പോയിന്റിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീസിങ് പോയിന്റിൽ ഒരു കുറവ് വരിക. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? ദ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്യോർ സോൾവെൻറ്റ് വിൽ ബിക്കം എന്താണ്, ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷനേക്കാളും ഹയർ. നേരത്തെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പ്യോർ സോൾവെൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നേരെ റിവേഴ്സാണ്. സോ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ഇഫ് TF0 എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോർ സോൾവെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, TF0 ഇസ് ദ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് പ്യോർ സോൾവെൻ്റ് ആൻഡ് TF ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ പിന്നെ നേരെ റിവേഴ്സാണ്. ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്യോർ സോൾവെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ ഹൗ ഡു യു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ? ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ TF ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ TF ഇസ് ഈക്വൽ ടു TF0 മൈനസ് TF. And this we have also shown it graphically. Temperature, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ലേ. എന്നാൽ ഒരു പ്യോർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ആസ് ഐ ഹവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു, എപ്പോഴാണ് ഒരു സംഭവം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വെൻ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ. അപ്പം ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൺ അഡീഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിക്രീസ്ഡ്, whereas that of the pure solvent വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ആ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് കമ്പയറബിൾ ഓർ ഈക്വൽ, ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു മെൽറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് തുല്യമാകുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you get the value of delta TF or the depression in freezing point. Similarly, ഇവിടെയും experimentally it is proven that the change in the freezing temperature or the depression in the freezing point is directly proportional to the molality. It's directly proportional to molality, or delta TF is equal to, here it's another constant KF. മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ KB ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് KF, വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ്. Or you can also call it as freezing point depression constant. You can also refer to as freezing point depression constant or as cryoscopic constant. Similarly, if we take WA grams of the solution of molecular mass MA, and you add W1 gram of solute, or WB grams of the solute of molecular mass M2, then as per നമ്മൾ മറ്റേ സ്ലൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മാതിരി molality can be evaluated, and your final expression becomes delta TF is equal to KF into WB into 1000 divided by MB into WA, where WA mass of the solute, MB
molar mass of solute, WA mass of the solvent, and M is the molality of the solution. So ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഈവൻ ദോ പിന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ കേസിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ സൊല്യൂഷനാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റിനാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതൽ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ. Now let us try working out these problems based on the depression in freezing point. And the problem is the freezing point depression constant Kf of benzene is 5.12 kilo Kelvin per mole. This is the unit of kilogram Kelvin per mole is the unit of Kf. And Kb and Kf are having the same unit, kilogram Kelvin per mole. Okay. And the freezing point depression for the solution of molality 0.078 molar. That small m correspond to the molal. Capital, if it was capital M, that is molarity. Small m correspond to molality. Containing a non-electrolyte solute in benzene is. What we are asked to find out here, this is the question related to the depression in freezing point. So Kf value is given, isn't it? Kf of benzene is given. Kf value is given as 5.12 kilogram Kelvin per mole. Molality is directly given. We know it don't need to evaluate the molality. Molality is given as 0.078 molal. Okay. What do you ask to find out? The freezing point, you are asked to find out the delta Tf, isn't it? Delta Tf, the freezing point depression. That means you are asked to find out delta Tf. Delta Tf, we know the expression. You can directly apply this equation Kf into M, where Kf is equal to 5.12 into molality is given. So 0.078. So this will correspond to 0.399 approximately. That will be around 0.4 Kelvin. So your answer, it's a direct question, and it's a very recent question which was asked in NEET 2020. So the answer is option C, which is 0.40 Kelvin. If you are given molality, you don't have to go with you don't have to substitute WB, MB, those terms you don't have to. You can directly substitute in the equation delta Tf is equal to Kf into M. Okay. Now let us see, the next question is, if molality of the dilute solution is doubled, the value of the molar depression constant. If molality is doubled, that is molality becomes double means 2m, what is the value of Kf? It is asked what will be the value of Kf. You have to understand that the value of Kf is constant for a particular solvent and it will be unchanged when the solution is diluted, or yes, if it is diluted, you have to understand that this is constant for a particular solvent. So Kf value will remain unchanged. So if the molality of dilute solution double, your answer should be option C, that is Kf remains unchanged. Okay.